Namaste children, welcome back to SP Academy. Today we are going to learn a very inspiring, thought-provoking, message-giving poem of intermediate second year. Poem number 5, that is Fear. You know that every one of us are fearful of so many things. We are afraid of so many things. Maybe losing, maybe taking a new challenges in life, and almost every one of us are afraid of death. We are fearful of death. The poet of the poem, Khalil Gibran, who is a Lebanese American writer, wants every person to overcome this fear in the life. This is the poem where the human qualities are attributed to the river. You know that every river has its origin from mountains. It crosses all the difficult paths and finally it merges into a ocean. Before dissolving itself into a mighty ocean, it is afraid of so many things. It is afraid of losing its own identity. తెలుగులో చెప్పాలి అంటే ఒక నది దాని పుట్టుక ఒక కొండల్లో పుడుతుంది. ఎన్నో అవాంతరాలు, ఎన్నో మార్గాలు, ఎత్తుపల్లాలు దాటుకుంటూ ఫైనల్గా తన చివరి గమ్యస్థానం అది ఒక మహాసముద్రంలో కలవటమే. ఆ సముద్రంలో కలిసే సమయంలో ఒక నది ఎలాంటి భయానికి గురవుతుంది, ఆ నదికి ఎలాంటి భావాలు ఉంటాయి, అది ఎంత భయపడుతుంది. ఇంత పెద్ద మహాసముద్రమే, ఈ సముద్రంలో నేను కలిసేటప్పుడు నా ఉనికినే నేను కోల్పోతానేమో అని భయపడుతూ ఉంటుంది. ఆ నది యొక్క భావాన్ని మనం ఈ పోమ్లో మనం చదువుకుంటున్నాం. లెట్స్ get into the poem. It is said that before entering the sea, a river trembles with fear. ఒక మహాసముద్రంలో కలిసే ముందు a river trembles. What is the meaning of the word tremble? Shivers, shakes. A river gets shaken before joining the mighty sea with fear. అరే, ఇంత పెద్ద మహాసముద్రంలో నేను కలవాలి, దీంట్లో కనుక నేను కలిస్తే నా ఉనికి ప్రశ్నార్థకం అవుతుందేమో, నా ఉనికిని నేను కోల్పోతానేమో అని ఒక నది భయంతో ఉనికిపోతూ ఉంటుంది. షీ లుక్స్ బ్యాక్ ఎట్ ద పాత్ షీ హ్యాస్ ట్రావర్స్డ్. ఒక్కసారి అది వెనక్కి తిరిగి చూసుకుంటుంది. ఏ దారులు అది దాటుకుంటూ వచ్చిందో. From the peaks of the mountains, the long winding road, crossing forests and villages. ఏమేం దారులు ట్రావెల్ చేసి వచ్చిందో, అది విలేజెస్ దాటుకుని వస్తుంది, అది ఒక అడవులు దాటుకుంటూ వస్తుంది, ఎన్నో ఎత్తు పల్లాల్ని దాటుకుంటూ వస్తుంది. The river, it travels so many forests and villages. So, before joining itself into the mighty ocean, with all the fear, it looks back. And the second stanza goes like this. And in front of her, she sees an ocean so vast. In front of her, she sees an ocean which is so vast. You know that the ocean is very vast and voluminous in water. That to enter there seems nothing more than to disappear forever.
The river feels if I merge myself into the ocean, I may lose my very identity. I may be disappeared forever. ఇంత పెద్ద మహాసముద్రంలో నేను కలిసిపోతే నా ఉనికినే కోల్పోతాను, నా ఉనికే ప్రశ్నార్థకం అయిపోతుంది, వన్స్ ఫర్ ఆల్ నేను మాయమైపోతానేమో అని రివర్ భయపడుతూ ఉంటుంది. బట్ దేర్ ఈజ్ నో అదర్ వే, దేర్ ఈజ్ నో అదర్ ఆప్షన్ లెఫ్ట్ అవుట్ ఫర్ ఏ రివర్. వేరే దారి లేదు. ద రివర్ కెనాట్ గో బ్యాక్. ద రివర్ కెనాట్ గో బ్యాక్. ఇట్ కెనాట్ take any other decision except dissolving itself into the mighty ocean. Nobody can go back. It's not only the river, rather, no human can go back into the past. What the poet wants to convey here, when the river is afraid of merging itself into the mighty ocean, even if it wants to take a back, even if it wants to move back, there is no other option left out for the river except dissolving and merging with the ocean, because the river cannot take a step aback. How a river cannot take a step aback, in the same way we the humans cannot take the decision and cannot get back to our past. What happened in the past is over. Gatam gataha. Once any decision which is taken in the past, it cannot be changed. It cannot be altered. There is no use in looking back. We have to look only to the front. To go back is impossible in existence. How getting into the past is impossible, in the same way a river cannot go back. ఒక్కసారి మనం గతంలోకి ఎలా వెళ్ళలేమో అలాగే ఒక నది కూడా తన స్టెప్ వెనక్కి తీసుకోలేదు. ద రివర్ నీడ్స్ టు టేక్ ద రిస్క్ ఆఫ్ ఎంటరింగ్ ద ఓషన్, బికాస్ ఓన్లీ దెన్ విల్ ఫియర్ డిసపియర్. హియర్ ద రివర్ హ్యాస్ టు టేక్ ద రిస్క్. ఇట్ హ్యాస్ టు బి కరేజియస్. It has to overcome its fear of entering the ocean. Otherwise, fear will not disappear. The poet wants the river to overcome the fear so that it will merge into the ocean. Even we, before taking up any new challenges, before undertaking any new endeavors, or before taking any decisions in our life, we do get scared. We are afraid of so many things. And what the poet wants us to think of, first try to overcome all your fear, accept the challenges, and just take the decision without looking at the back. Conquer the fear. This is what the poet wants every one of us to learn, because that is where the river will know it is not about disappearing into the ocean, but of becoming the ocean. Because that is where the river will know. Once a river merges into the ocean, the river understands the fact that it is not going to disappear. It hasn't disappeared, rather it has become a ocean itself. అంటే ఒకసారి సముద్రంలో కలిసిపోతే తన ఉనికిని కోల్పోవటం కాదు, ఇంకా చెప్పాలి అంటే ఒక నది ఒక మహాసంద్రంలాగా మారిపోతుంది. ఇట్ హ్యాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్డ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఫ్రమ్ ఎ రివర్ ఇంటూ ఏ ఓషన్ బాడీ. Got the point clear? So, what the poet wants every one of us to learn, whenever we want to move forward or go ahead in life, we have to take a bold step. We have to conquer the fear.
right? How the stream of river cannot flow back. In the same way, in our life, there is no use in thinking about the past. And here, the poet is philosophical too. We can look at philosophy of the poet. You know that we all have origined, we have originated from the divine power. We are all the creations of the Almighty. And one day or the other, we have to accept a bitter reality, a bitter truth, fact, that is death. Many people are afraid of death. Many people are fearful of death. What the poet says, instead of waiting for the death and getting scared of death, just move on in your life, because it is not the death, rather accept the death that you are joining and you are merging with the divine superpower. Because death is something which is inevitable in everyone's life. Every living organism has to die one day or the other. తెలుగులో చెప్పాలంటే జాతస్య మరణం ధ్రువం. ప్రతి మనిషి, ప్రతి జీవి, పుట్టిన ప్రతి జీవి గిట్టక మానదు. మనం పుట్టింది ఆ దేవుడి దయ వల్ల, ఆ దేవుడి క్రియేషన్ వల్ల మనం అందరం పుట్టాం. అరే చావు వస్తుందేమో, చచ్చిపోతామేమో అని భయపడకుండా చావుని embrace the truth, welcome the death with a smile, because that is inevitable. చావు అన్నది మన చేతిలో లేదు. దాన్ని మనము మృత్యుంజయులం కాము. మనం ఎవరం మృత్యుంజయులం కాము. అందరం పోవాల్సిన వాళ్ళమే, ఒకరోజు ముందు ఒకరోజు తర్వాత. చావు గురించి భయపడకుండా చావుని ఆ దేవుడిలో, ఆ పరమాత్మలో మనం మమేకమైపోతున్నామేమో అన్న ఆలోచనతో దాన్ని గనక మనము స్వాగతిస్తే మనంత గొప్ప జీవి ఎవరు ఉండరు. అర్థమవుతుందా? చావు అనే ఒక యథార్థమైన ఒక ఇది ఈస్ ఎ ఫ్యాక్ట్, అది యథార్థం. దాన్ని మనం ఒప్పుకోవాల్సిందే, దాన్ని మనం యాక్సెప్ట్ చేయాల్సిందే. దాని గురించి మనం భయపడుతూ ఎప్పుడు చావు వస్తుందో, ఎప్పుడు చచ్చిపోతామేమో అని బతుకుంటూ చచ్చే బదులుగా చావుని మనం ఏ రకంగా తీసుకోవాలి అని అంటే, అరే ఇది మనకు ఒక అవకాశం, ఆ పరమాత్మలో మనం విలీనమైపోతున్నాం, ఆ పరమాత్మలో మనం మమేకమైపోతున్నాం అని మనం గనక ఆలోచిస్తే అది చాలా పెద్ద గొప్ప జన్మ. దట్ ఈస్ వాట్ ద పోయట్ wants every one of us to learn. And here, coming to the poetic speciality, and when we talk about the poem, it is written in a very free verse. Absolutely, you don't find any specific rhyme pattern. But one thing what we understand is, throughout the poem, the river is attributed with human traits. How can we say this? Here the river is personified, right? How can you say it is a personification? Because the poet used the words trembled with fear, looks back, the river needs to take the risk. All are the human qualities, human acts, human emotions, right? So, here the poet used personification, which is very, very successful, and he could touch the heart of every reader. Certainly, it is a message giving poem. It instills
thought amongst every reader. ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఆలోచించాల్సిన ఒక పోమ్ ఇదే. థ్యాంక్ యూ చిల్డ్రన్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ లిసనింగ్. ప్లీజ్ లైక్, share and subscribe to SP Academy. Thank you.